Okay, start. Okay, text 30. Api chet sudoracharo bhajati mam ananya bhak sadur evasa mantavya samyak vyavasito hisa. Translation: even if one commits the most abominable actions, if he is engaged in devotional service, he is too considered saintly because he is properly situated. Sudurachal. One committing the most. ಅದು ಮೇಲೆ ರಾಸುన్నది abominable abominable Very bad moral or terrible or something like that. very bad very bad action lah bad actions obnoxious So even you engage with the actions, the abominable actions, if you have devotional service, consider it that you are saintly in that. um, because he is properly situated. Mm, సో ఇక్కడ రాసి ఉంది therefore the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. Means previously నా పాప చేస్తుంటాం కదా సో అది ఎట్టుకొని వచ్చి కెనాట్ లైక్ కీప్ ఆన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇఫ్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి డివోషనల్ సర్వీస్ దిగిపోవడంతే దాంతో పాతి అని మర్చిపోవాలి సో ఇవతో పాత పెద్ద కర్మాన్ని చేసిన వాళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు డివోషనల్ సర్వీస్కి వచ్చారంటే అది మోక్ష బికాస్ ఇప్పుడు ఫుల్లీ కంప్లీట్ ఇన్ ద కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ దాంట్లో కాన్షియస్నెస్ వచ్చేస్తాయి దీనికి ముందు ఎలాగ ఉంటాలో అది నోట్ ఇదిలా ఓన్స్ వాళ్ళ భక్తి తొండలో వచ్చేసారంట అది వచ్చి కొంచెం మన డివోషనల్ గా కడతాలని బేసిక్లీ పాప పుణ్యాలా యాక్చువల్లీ
ఇలాంటి కూడా ఇలాంటి ఒక ఇదిదా ఇలా ఒక ఇదిలా చూసాను యూట్యూబ్ లోనే ఎక్కువ వచ్చి వాళ్ళు ఓపెన్ తప్పుడు చెప్తాను ఒక అదే సింపుల్ స్టోరీ ఇలా ఏంటంత చెప్పచ్చా చెప్పడా చెప్పండి ఓకే యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఒక ఊర్లో వచ్చి ఒక దాసి ఇంత ఏంటంటే ప్రొస్టిట్యూట్ వచ్చి ఆ ఊరే అన్ని ఆ ప్రొస్టిట్యూట్ ని కేవలంగా చేసి ఆ రాజా ఏం చేశారంట దాన్ని ఊరోకి ఒదిగేసారట. సో ఆ దాసికి వచ్చి నిండా మనసు కష్టంగా అయిపోయిందట. సరే ఇన్ని కాలం మన పాప చేస్తావో సరే ఇంకా దీనికి మన కొంచెం పుణ్యం నెలకి ఎలా చేస్తుంట ఆ ఊరు పక్కన వచ్చి ఒక సన్యాసి రోజుకో దేవుడు ముక్కొని అన్ని మంచి కార్యాన్ని చేసుకొని మంచి పేరు ఆ సన్యాసికి. అప్పుడు ఏం చేసింది ఆ దాసి ఏంటి అనిసిందంట సరే ఆ సన్యాసి ఇంటి పక్కన వెళ్ళి మనం ఉండిపోవచ్చు అప్ప ఆ రోజుకు ఆ సన్యాసి ఏం చెప్తుందో అదే మన చూసుకొని మన పుణ్యం నెలకొచ్చి తలుచుకుంటే ఆ దాసి అక్కడికి వెళ్ళిందట. సో అక్కడ వెళ్ళోనే అప్పుడు ఏంటి అయిందంట ఆ సన్యాసి తనసట ఏంటి నా పక్కన పోయి ఇది వచ్చి ఉండిపోయిందే, నాకు ఈ ఊర్లో మంచి పేరు ఉంది, ఈ పేరేంటి నా పేరు సరికొట్టడానికి వచ్చే కష్టం అలాగే పక్కన అంతా ఈ దాసి ఏం తెలిసిందా రోజుకు ఆ పొద్దున నేర్చుకుని ఆ సన్యాసి ఏడ్చేస్తున్నాడు అది చూసుకొని అదేలాగా దాసి చేసిందట. అంతే ఈ సన్యాసి ఏటో ఆ మైండ్ని దాని పక్కన ఏంటి నా పక్కన అది ఏడ్చేస్తుంది మైండ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయిందట. అప్పుడు ఒక రోజు వచ్చి ఇద్దరు ఒకే రోజు చచ్చిపోయినట. చచ్చిపోతప్పుడు ఏంటయిందట ఈ సన్యాసి వచ్చి నేరు నరగానుకో ఈ దాసి ప్రొస్టిట్యూట్ నేరు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయిందట. అప్పుడు ఈ సన్యాసికి వచ్చి ఇంకా కోపం వచ్చేసిందట. అప్పుడు నేరుగా ఇది గొంతుకు పట్టోనే యమని అడగట అన్ని నీకు సేవ చేసి నా నరగానికి అది ఓటి చేయకుంటే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయిందా అని అప్ప యమ సూపడ్డట. సో కింద నువ్వు ఏటి చేసుకున్నాను సార్. అప్పుడు ఈ దాసికి వచ్చి అన్ని ఎవరు కార్యం చేయకుండా అన్ని ఈ పుట్టలో అన్ని దాన్ని ఒళ్ళుని అలాగే ఇచ్చేసుకొని అంతా ఈ సన్యాసికి వచ్చి బాగా రాజు మర్యాదగా ఊరు పోవడం అన్ని చేశారట. చేసి ఇది పడినట అప్ప సొప్పేంట నువ్వు వచ్చి ఉడలరుదా మంచి చేసావు అంత ఉళ్ళారు వచ్చి నీ మనసుని మారిపోయింది అంతా ఇది వచ్చి ఉళ్ళారు మనసు చేస్తే కడసి కాలంలో వచ్చి అది వచ్చి మంచి విషయం చేసిందా దాన్ని నేరుగా నరగాన్ని స్వర్గం దొరికిస్తుంది సొప్పారట. సో నెక్ వచ్చి ఇదిలా సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చి ఎలాగ లేదు. సో నెక్స్ట్ ఎండింగ్ ఎలాగ ఉండాలి అది ముఖ్యం కదా. ఒక మంచి కథ చెప్పింది. ఈ స్టోరీకి వచ్చిందా అంతగా కాకపోయిందా? అవును దీంట్లో నుంచి ఇంకా రాస్తున్నారు అక్కడ చదవాలి మాకు ఆలోచన రాస్తున్నది మాకు అక్కడ చెప్పాలి రాస్తున్నది. దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉన్నది అన్న చెప్పింది మీన్స్ అதான் కడిసిన వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు చచ్చిపోవడంతా అదే వీళ్ళు చచ్చిపోవడంతా ఒకళ్ళని వచ్చి బాగా కొండాడి ఎటు పంపుతారు. ఒక్కొక్కరు లైక్ అంటే లో కాస్ట్లో ఉండిన వాళ్ళు అందరం అప్పుడు క్రిమినల్స్ వాళ్ళందరూ ఎవరు ఫునరల్కి ఎవరు వెళ్ళరు. సో సమ్టైమ్స్ అదని మెటీరియల్స్ தான் சுடபத்தை அது సెలబ్రేట్ చేయడం అన్ని మెటీరియల్స్ தான். ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైం ఎవరైనా చచ్చిపోయినంత ఇంకా కష్టం ఎక్కడ ఎవరు Okay, so as long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there might be accidental fall downs. So sometimes ఇది వచ్చి కంటిన్యూలా యాక్చువల్లీ పాత కథలని మర్చిపోయి మళ్ళీ కొత్త పాత్రలోనే వెళ్తుంటారు కదా. బట్ దెన్ ఆ కొత్త పాత్రలు వెళ్తేప్పుడు కూడా మస్ట్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్, దాంట్లోనూ కూడా పడిపోకూడదు. అది రాస్తుంది. So no one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. So ఇది ఇక్కడ వచ్చి దానికి ప్రూఫ్లా మీన్స్ పాపం చేసేసి నా వచ్చి దేవుడు ముక్కుతున్నా ఈ శాతం చెప్పుకొని ఒక్కొక్కరు ఉంటారు కదా. అండ్ దెన్ అది కరెక్ట్గా చేయాలా, చేయకపోతే యూ స్టిల్ డూయింగ్ నాన్ సెన్స్లా.
Country bonds. He does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. ఇంప్రూవ్ చేయాలా. ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నంబర్ 31 అత్త. Okay, chapter 9, text 31. Shipram bhavati dharmatma sasvak chantim nigachati kaunteya pratijanihi name bhaktaha pranasyati. Translation: He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it bodily that my devotee never perishes. So this should not be misunderstood. In the 7th chapter, the Lord says that one who is engaged in mischievous activities cannot become a devotee of the Lord. One who is not a devotee of the Lord has no good qualifications whatsoever. The question remains then, how can a person engage in abominable activities either by accident or intention be a pure devotee? This question may justly be raised. The miscreants, as stated in the 7th chapter, who never come to the devotional service of the Lord, have no good qualifications. As is stated in the Srimad Bhagavatam, generally a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart, and all sinful contaminations are naturally washed away. Continuously thinking of the Supreme makes him pure by nature. So దేవుడికి భక్తితోనే చేసుకోనుంటే మనం ప్యూరిఫైస్ అయిపోతాం. According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic process to purify himself. So పడిపోతే తిరిగి రిచువలిస్టిక్ ప్రాసెస్ చేసుకొని, దట్ మీన్స్ సర్టన్ రూల్స్ ఫాలో చేసుకొని మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేయాల. బట్ హియర్ దేర్ ఇస్ no such condition because the purifying process is already there in the heart of the devotee due to his remembering the Supreme Personality of Godhead constantly. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare should be continued without stoppage. This will protect a devotee from all accidental fall downs. He will thus remain perpetual, free from all material contaminations. So, yanta padi neisnalo, constantly you go back to the path. Chanting seskone, service seskone, thought, always you think of the Lord. So, you will be protected. So, this will protect the devotee. Devotee never perish. Okay. Perish is destroyed, right? Yes. Yeah. అలాగే డివోషనల్గా విత్ లవ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ ఓకే అలా చేసుకొని ఉంటాం అంతే. సో ఆల్ ద సిన్ఫుల్ కంటామినేషన్ ఆర్ నేచురలీ వాష్డ్ అవే. Okay, so next number 32. 32. Ramesh Anna.
स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रस ते पीयन्ति परम गति. O son of Partha, those who take shelter in me, they thought the view of lower birth woman, Vaishyas, merchants, as well as Sudras workers can approach the supreme destination. Basically వచ్చి level of hierarchy అనేది భగవాన్ కరెక్ట్ నಮಗೆ Yes. కీళ్ళు జాజాల మోసం మెయిన్ జాజాల మోసం అలాగే వెయిటింగ్ అందరూ అడగచ్చు ప్యూర్ డివోటీ ప్యూర్ హార్టెడ్గా ఉంటే ఎవరికంత వెళ్ళచ్చు. So basically everyone is eligible for the supreme destination. దానికి వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కింద ఉన్నది. అయితే బేసిక్లీ ఈ యా క్లాస్లో ఉన్నదంటే మీన్స్ సర్టన్ క్లాస్ వచ్చి ఈ సర్టన్ గుణాస్ ఉంటుందంట. మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ వచ్చి బ్రాహ్మణాస్, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ వచ్చి క్షత్రియాస్. ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో చూసాం కదా. బట్ వీళ్ళు వచ్చి పాపం చేసిన వల్ల లోవర్ క్లాస్లో పుట్టుతారు రాస్తుంది. బట్ దెన్ యూ స్టిల్ క్యాన్ రీచ్ గాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అంటే గుడ్ కర్మ చేయాలంటే యూ స్టిల్ క్యాన్ గో ఫార్వర్డ్. రిలీజీ అనేది ఇప్పుడు రిలీజీ వచ్చి మన కీలు జాతి మన క్రిస్టియన్కి వచ్చాం మన జాతి పెద్ద కళ్ళు తెలుసు ఆలోచిస్తారు అదే అదని వచ్చి నో నాలెడ్జ్లా అలా అనిపిస్తా. సో ఈ డిడన్ అంటే వేదాస్ అని చదవలేదు అందువల్ల. So this is possible only when one takes shelter of Krishna, as indicated here by the word Yapashrita. One has to take shelter completely of Krishna. Then one become much greater than great Jnanis and Yogis. Yes. That's it. So can become greater than Jnanis and Yogis if you surrender completely. Yes. Number 33. Okay. Text 33. Okay. Kim punar brahmana punya bhaktas rajarsayas tatha anityam asukham lokam imam prapya bhajasva mam. Translation: how much greater than are the Brahmanas, the righteous, the devotees and saintly kings, who is this temporary, miserably world engaged in loving service unto me. Meaning, in this material world, there are classification of people. But after all, this world is not a happy place for anyone. It is clearly stated here, Anityam Asukham Lokam. This world is temporary and full of miseries, not habitable for any sane gentleman. This world is declared by the Supreme Personality of Godhead to be temporary and full of miseries. Temporary da onna kuda. And nenda kastam unna idam idu.
Some philosophers, especially Mayavadi philosophers, say that this world is false. But we can understand from Bhagavad Gita that the world is not false. It's not false. It is temporary. There is a difference between temporary and false. The world is temporary, but there is another world which is eternal. The world is miserable, but the other world is eternal and blissful. Arjuna was born in a saintly royal family. To him also the Lord says, "Take to my devotional service and come quickly back to Godhead, back home." So దేవుడు చెప్తానులో ఇక్కడ మనం ఉన్న ఇடம் వచ్చి ఇట్స్ టెంపరీ ఉన్నాము అండ్ అంటే కష్టం ఉన్నది ఇక్కడ. సో నువ్వు ఎంత బేగ ముడుసో అంత బేగ నన్ను డివోషనల్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు నువ్వు అక్కడ మరి తిరిగి వచ్చి అని చెప్తాను లార్డ్. No one should remain in this temporary world, full as it is with miseries. Everyone should attach himself to the bosom of Supreme Personality of Godhead, so that we can be eternally happy. So, అక్కడ దేవుడు భక్తితో దేవుడిని ముక్కి దేవుడికి వెళ్ళిపోవడంతో ఎప్పటికీ సంతోషంగా ఉంటావో అని చెప్తాను. The devotional service of Supreme Lord is the only process by which all problems of all classes of men can be solved. So నా డివోషనల్ సర్వీస్ ఉండవంటే మన అన్ని కష్టాలు మన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీను పోతాయి అని చెప్తాను. Everyone should therefore take to Krishna consciousness and make his life perfect. సో ఇది ఒక్కుతోదా మనకి ఈ మిస్టరీస్ ఎంత పోవాలంటే మనం వచ్చి దేవుడి డివోషనల్ సర్వీస్ చేసామంటే మన కష్టకాలన్నీ పోతాయి. విల్ మేక్ అవర్ లైఫ్ పర్ఫెక్ట్ లా. ఎస్ ఇందాక ప్రీవియస్ ట్యాక్స్లో వచ్చి సర్టన్ క్లాస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారని చెప్పారు కదా. సో నువ్వు హయ్యర్ క్లాస్గా ఉంటాలో ఈ వరల్డ్ వచ్చి టెంపరీ వరల్డే. సో ఈ వరల్డ్ వచ్చి నువ్వు డివోషనల్ సర్వీస్ చేసి అప్పుడు అయితే యూ షుడ్ గో సీక్ ఫర్ ద సుప్రీం గాడ్. సో అప్పుడే అది వచ్చి బెటర్ వరల్డ్ ఉన్నది దీనికంటే. ఓకే, number 34. Ravana. Okay, 34 last chapter lah di chapter last test like this chapter 9 test 34 mam mana bawa mat bhakto mat yaji mam namaskuru mam evashi yuktayvaham hatmanam mat parayana. Okay, translation engage your mind always in thinking of me, offer observance and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me. Ekkoche அதுதான் அர்த்தம் சொல்லுங்க. உனது மனதை எப்பொழுதுமே என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவையாக. ஸோ என்னில் ஆழ்மையாக ஈடுபட்டு நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். సో నాతో ఆళంగా ఈడుపడతా నిశ్చయంగా నాతో వస్తావని చేస్తుంది. నెక్ వచ్చి ఇది వచ్చి పొరపాటు అదే చేస్తుంది ఏంటంతా. సో నన్నే తలుచుకొని నెక్కు అది ఏంటంటే చెప్తున్నారు ఏంటంటే వలి మరి యోగాసనం ఇదని చెప్పాలి కదా. సో హరికృష్ణ జపం మంత్రం ఇదని చదువుకొని నన్నే తలుచుకొని ఉంటే నాతో వచ్చి అడుగుతావో అని చెప్తాను కదా. సో ఇది వచ్చి లాస్ట్గా ఇప్పుడు అన్నీ ఇప్పుడు చాప్టర్ 9లో వచ్చి అన్నీ చెప్పారు కదా ఎటు చేయాలని కట్సినా. సో లాస్ట్గా కంక్లూషన్ లాగా సో నువ్వు ఇదన్నీ కరెక్ట్ అంటే నన్ను థింగ్స్ వేసుకొనే ఉండవంతా అండ్ దెన్ ఫుల్లీ అంటే అబ్జార్బ్ చేస్తున్నావు అంతా గాడ్లోనే. సో యూ షుడ్లీ కమ్ టు మీన్స్ లాస్ట్ చాప్టర్ కంక్లూషన్ లా.
ஸோ மல்லி சொப்தில் லாஸ்ட் தேவர்களை வழிபடுறத வச்சு ஃபுல்லுக்கு ஒன்றதோ ஸோ ஓன்லி வே கிருஷ்ணர் வழிபடுறதா ஃபுல் இது அரை முடிச்சுருந்தோம் ஜக்மன சரிவிந்தே వచ్చిందిలా Okay, so chapter 9 complete. So mana Bhagavad-gita saka mudisindu. Yeah. Okay, chapter 10. Okay, chapter 10 ka lecture Sarsaka. Then the opulence of the absolute. Arar vachi vibhuti yogam mein yesunde. Sri Bhagavan Vacha Bhuya Eva Mahabaho Shunun Me Paramam Vacha Yatteham Priyamanaya Bhakshyame Ita Kampaya. Translation. The Supreme Lord said, my dear friend, mighty Arjuna, listen again to my supreme word, which I shall impart to you for your benefit and which will give you great joy. Krishna சொப்னால அர்ஜுனா நான் ஏட்டு சொப்னானோ மல்லி மல்லி அது வச்சு அது பொருள் உணர்ந்து நான் மல்லி ஆலப்பிச்சு நான் சொப்னார்ல அரோல டிரான்ஸ்லேஷன் Opulence, entah dia sebenarnya opulence, O-P-U-L-E-N-C-E. Luxury in rational. Luxury, luxurious. Great wealth. Wealth lah. So, luxury is luxury of the absolute. So now Krishna is instructing Arjuna in more confidential knowledge of his opulence and his hard work and his work. Previously, beginning the 7th chapter, the Lord has already explained his different energy and how they are acting. Now in this chapter, he explained his specific opulence to Arjuna. In the previous chapter, he was actually acting his different energy, especially devotion, convention. Again, in this chapter, he tells Arjuna about the manifestation and various opulence. The various opulence. Yes. So it's various types of doing. There. He tells Arjuna on his He tells. He tells Arjuna about his manifestation and various opulences. So அதான் ಈ சாப்டர்ல వచ్చి అంటే కృష్ణ అది నీ అవతారం ఏడుదెన్సు ఏటేట ఉరువం తీసుకున్నారు various opulences అంటే various భక్తియా అంటే various opulence వచ్చి వైభవంగள்ని చెప్తుంది పల్వేరు వైభవంగల్ నింద ఇది సిచ్యువేషన్లో వచ్చి భగవాన్ సుప్రీం అర్జున్ చెప్తుంది వైభవం అంటే miracles లేదు వైభవం అంటే ఇప్పుడు వచ్చి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఒక సెరమనీ అలాంటివి చెప్పచ్చు లేకపోతే ఎటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పచ్చు వైభవం అంటే నిండా చోట్ల చెప్పినారు కదా భగవాన్ అర్జునుడికి ఉపదేశాన్ని అదా వైభవం ఆడాలి ఒక మంచి ఒక హై divine nature, divine glories అన్నమాట, good things, very very high level good things.
Yeah. Oh, okay. They, some like great wealth national. Meaning actually is great. Yeah. The greatness of God Adi. lah, basically. The greatness of the Lord lah. Okay, so next is what you want. ಯಾಂತ ಅದು ಏನು ಸೂಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ వచ్చి ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತವಲ್ಲ ಈ ಇದು ಸೂಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಒಪುಲೆನ್ಸಸ್ వచ్చి ಶೇರ್ಸ್ ಆತಂಡ್ರು ಹೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಚ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂತಾಂಟಿ Arjuna Maya adana. Yeah. ಹೇಳಿದೆ Arjuna and Krishna Maya adana relationship. ಮಾಯಾ Maya. ಎಸ್ ಎಸ್ Yeah, correct. So basically Mama Machan lah. Okay, text 2. Name vido suragana prabhavam nam mahasaya aham adir hi davami mahasinam cha salvasa. Translation: either the host of demigods nor the great sages know my origin, for it in every respect I'm the source of demigods and the sages. Even the demigods. He is the cause of all causes. Here it is also stated that Lord personality, that he is the cause of all demigods and sages. Even the demigods and great sages cannot understand Krishna. They can understand neither his name nor his personality. So what is the position of the so-called scholars of this tiny planet? The question mark on it. It's a question. Means Demigods and sages also cannot understand Krishna. Some of the, like about people like us lah. So-called scholars like scientists lah, like scientists, all the knowledge people under ಸಿಗ್ತಾರೆ. So ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. No one can understand why the Supreme God comes to earth as an ordinary human being. Okay. Because ఇది వచ్చి ఇప్పుడు అర్జున కృష్ణ మాట్లాడుకున్నారు కదా సో కృష్ణ ఇస్ అర్జున ఇస్ లుకింగ్ కృష్ణ ఎస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అక్కడ ఇది వచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్లో నుంచి అక్కడ సో ఎలాగ అది వచ్చి అది మూడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నది సో నో వన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ యట్ ద వండర్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ Basically, foolish speculations మనం ఉంటామంతా మనం వచ్చి భగవాన్ అండర్స్టాండ్ చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్ వచ్చి ఐ యామ్ ద సుప్రీం సో అది మొదలు తెలుసుకోవాలా Next paragraph. Here, Lord indirectly said that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as a supreme personality of Godhead,
I am the Supreme. One should know this. Although one cannot understand the inconceivable Lord who is a personality present, he nonetheless exists. We can actually understand Krishna, who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying his word in the Bhagavad Gita and Sri Bhagavatam. The conception of the God as some ruling power or as an impersonal Brahman can be reached by persons who are in the interior energy of the Holy God. But the personality of Godhead cannot be conceived unless one is the transcendental position. Yes. Actually, mana log out film. Oh, okay. Okay, answer that. Okay, Chandra. Okay. So you cannot understand God, okay, unless one is in transcendental position. Okay. No, person, only the devotee that could surrender. Only devotees who was fully surrendered. To surrender unto the Supreme Lord can understand by the grace of Supreme Personality that He is Krishna. Okay. அதான் வச்சு ஸ்லோகாஸ்க்கும் மீனிங்க்கும் அது ஸ்லோகா அது டீப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதனி இந்த மீனிங்లోనే సో బేసికలీ ట్రాన్స్లేషన్ వచ్చి no, even the demigods and the great sages don't know what is God. The nature of the Lord, yes, the origin of the Lord. So I am the source of demigods and sages. Inner secret of the Lord. The true nature. Line the bad kunde. Yeah. Okay. Correction. Okay, so next day. Number 3. So one shot. Yomam ajam hanadim cha Veti lokasam bhutasa marjesu sarva papai pramuchyate. He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, the only undiluted among men, is freed from all sins. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகிறானோ
மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஸோ இது வச்சு டிவோட்டி இதெல்லாம் எவ்வளோ வச்சு நான் வச்சு பிறப்பற்றவன் அப்படி வச்சு கிருஷ்ணர் தான் வச்சு God supreme God అలాగని కలుసుకున్నాడు. వాళ్ళకి వచ్చి ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ నుంచి ఇది దొరుకుతుంది ఫ్రీడమ్ మీన్స్ కృష్ణుడు. సో అప్పుడు భగవాన్ ఇది సేది యాక్షన్స్. సో అందులో వచ్చి కొంచెం వచ్చి కృష్ణుడు వచ్చి ఫుల్గా అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ కేటగిరీలో ఉండేవాళ్ళు தான் వచ్చి Krishna fully understood about Lord Krishna. So basically, those who are trying to elevate themselves to the platform of spiritual realization are not ordinary men. They are superior to millions and millions of ordinary who have no knowledge of spiritual realization. But out of those who actually trying to understand, one who came to the understanding that Krishna is Supreme Personality, the proprietor of everything, the unborn, is the most successful spiritually realized person, is the most successful spiritually realized person. So idani తెలుసుకుంటే in that stage only one has fully understood Krishna's supreme position. Can one be free completely from all sinful reaction? సో ఇంకొకటి వచ్చి కృష్ణుడు వచ్చి దేవికి వసుదేవర్ వాళ్ళకి వచ్చి బేబీ వచ్చారు అంటే వచ్చి అది బేబీకి వచ్చింది వచ్చి అది వచ్చి నార్మల్ ప్రాసెస్ కృష్ణ లైక్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్గా ఉండాలి. బట్ వచ్చి ఇది వచ్చి కృష్ణ వచ్చి తోండినాడు ఆ ఇదిలోనే ఆ జైల్లో వచ్చి. సో అప్పుడు వాళ్ళు రూపసి పడేటప్పుడు ఫస్ట్గా బేబీకి ఇదిగా మొదలు వచ్చి 4 செய்துன்னா சீப்பட்டாரு சந்தி சக்கரம் தோணுதா அது ரூபம் சீப்பட்டாரு. ఆ తర్వాత వచ్చి వసుదేవుడు దేవికి నార్మల్ బేబీకి సెక్కిసి ఆ తర్వాత 2 செய்யும் మళ్ళీ ఇది కలిసి నార్మల్ బేబీగా అవతారం చేసేవారు. దేవికి వసుదేవ భగవాన్ వసుదేవుడు వచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్ డేవిడ్ అమ్మ. డేవిడ్ అమ్మ. సో వాళ్ళని పెంచిన వాళ్ళు వచ్చి ఇది నంద మహారాజు యశోదాவும் పెంచినాడు ఆయన. Okay, continue on. Okay, next number 4 to 5. Text 4 to 5. Wah, panjang ah. Okay. Buddhir jananam asamoha shama
satyam dhamma sama sukham dukkam bhavo bhavo bhayam chabadam evacha ahimsa samata tustis tapo dhanam yaso yasa bhavanti bhava bhutanam mata eva pratak vida. Okay, so intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, self-control and calmness, pleasure and pain, birth, death, fear and fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame and infamy are created by me alone. ಇದన్నీ ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ చేశాను చెప్తాను. ఇది వచ్చి ఆ బ్రహ్మ మూడైనా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మెటీరియల్ వచ్చి బ్రహ్మ, బట్ ఇదని అంటే ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ లా and the feelings and emotions, feeling and emotion idani is created by me alone. So it is related to spiritual the different qualities of living entity. First line la be they good or bad are all created by Krishna and they are described here. The qualities which of them. Intelligence refers to the power of analyzing things in perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Okay, the ordinary knowledge mana school lo chadivinde degree learning is not accepted here as knowledge. Ikkada vachi adu knowledge kaadu. Knowledge means the distinction between spirit and matter. Means spirit edhu matter vachi edudunsa adu vachi aa correct ga understand chesukovala, and then idi different ku ed difference chesukovala. Ada knowledge ikkada. In modern education there is no knowledge about the spirit. Academic knowledge is not complete. Okay, so idanni basically the explanation la. Actually, what to explain? Explain. Asa, moha, kashan, bhava, ahimsa, non-violence, dukkam, satyam. So, I want to explain something. Samatha, equanimity, tusti, satisfaction. As far as charity is concerned, one should give 50% of his earnings to some good cause. Earnings is in the 50% ichiyalani cheptaru. What is good cause? Hey, loan 50% podumla. Sambala loan 50% podumla. Daniki 50% potundi. Basically, slokas nondidi oka guna vachi cheptunalla. All the qualities la. Yeah, anni qualities including good and bad annime
దేవుడు చేసిందే అని చెప్తాను. So whatever we Krishna find, created all these equalities, but the person developed themselves from within. One who engaged in the devotion service of the Supreme Lord develops all good qualities as arranged by the Supreme Lord. So whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. Okay. Next. Yours now. Okay, text 6. Maharshaya Sapta Purve Katvaro Manavastata Mat Bhava Manasa Jata Yesam Loka Ima Praja. Translation: The 7 great sages, and before them the 4 other great sages, and the Manus, progenitors of mankind, are born out of my mind, and all creatures in this planet descend from them. So Krishna చెప్తుందో ఈ origin of creation గురించి మొదటి 7 sages ఉండిందిలో, and then but before them was 4 different sages and Manu, who is the start of mankind. So వీళ్ళందరూ వచ్చి the thought or the mind of Krishna నుంచే వచ్చిందిలో, and then అక్కడి నుంచే the rest of the creatures in the planets descended in it. Descend from them. The original creature born out of the energy of Supreme Lord known as Hiranyagarbha. And then from Brahma, all the 7 great sages and the 4 before them, and Manus. Sanaka, Sananda, Sanatana, Sanat Kumara, and 14 Manus. 7. All these 25 great sages are known as the patriarchs. So వీళ్ళ మనకు ancestors లా living entities. Father of the grandfather. So basically వచ్చి భగవాన్ వచ్చి బ్రహ్మ అప్పుడు 25 గ్రేట్ సేజెస్ వచ్చి గ్రో అక్కడ. సో మనం వచ్చి ఆ గ్రేట్ సేజెస్ నుంచి కింద వచ్చాం, మనం కింద వచ్చినావా అలా చెప్తాను. మొద అంచులు సో ఎలాగ క్రియేట్ అయిందని చెప్తాను ఇప్పుడు ఈ మనుషులందరూ. నెక్స్ట్ నెంబర్ 7 Okay. Chapter 10, text 7. Etam vibhudim yogam cha mama yo veti tatat vata so vikalpena yogena yujyate natra samsaya. Translation: He who knows in truth
This glory and power of mine engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. నా గురించి కృష్ణ ఎటు చెప్తానంటే నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు పవర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చి వెరీ వెరీ unalloyed means not changing. The devotional is so strong devotional service చేస్తారంట. Pure. Adi, there's no doubt about it. La. The highest summit of spiritual perfection is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulence of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. So, దేవుని గురించి భక్తి అంత స్ట్రాంగ్ లేకపోతే చేయకూడదంట. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one factually knows the opulence of the Supreme, there is no alternative but to surrender to Him. This factual knowledge can be known from the description in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and similar literature. In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system, and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and 4 great Kumaras and other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original forefathers of all forefathers. So, Andarkanta, he is the divine father. There are some of the opulence of the Supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to fix in sincere devotional service. So, anni mana telusukovala. We must look for the knowledge. Then only we will be strong enough to learn more and more, know more and more, and do sincere devotional service. Yes. So basically, God is great చెప్తాంటారు కదా. సో ఎంత గ్రేట్ నుంచి మనం మొదలు తెలుసుకోవాలి. So then only we can do the pure devotional service. We can be fix in the sincere devotional service. Okay, next, Ramesh. Chapter 10, chapter 8. Go. Aham sarvasya prabhavu mata sarvam pravartate iti matva bhajante ma buddha bhava samandita. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their heart. So basically, all the energy belongs to Bhagavan Lord. Yes. So ఎవరు నన్ను కరెక్టా డివోషనల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వచ్చి నా మనసు తీర్చేస్తారు. So worship me with all their hearts. Oh, thank you. Full of love. So basically, వచ్చి
because he knows, okay, anyone knows about Krishna knowledge is perfectly, he become firmly fixed in the devotion service of the Supreme Lord. He can never be divided by any amount of nonsensical commentary or by the fools. So ಯಾರು ಈ ಸತ್ಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ చేయొచ్చు. కింద రాస్తుంది శ్లోకాలు. From Narayana, Brahma is born, and from Narayana, the patriarchs are also born. From Narayana, Indra is born. Narayana, the 8 Vasus are born. From Narayana, the 11 Rudras are born. From Narayana, the 12 Adityas are born. ఇది తెలుసా ఎవరన్నా? ఇదేంటి 8 వాసు, 11 రుద్ర, 12 ఆదిత్య తెలుసా? రాయలేదు. Google says Sharma, maybe you can tell that Prajapati's is this something in your calendar? ఇక్కడ అదేదా రాస్తుంది ఇక్కడ. ఇది వచ్చి అలాగే బుక్లో అలాగే ఉండేలా ఉన్నది. బుక్లో ఉండింది అలాగే రాసి కాపీ పేస్ట్. ఆ ఉంటుంది తెలుసు చూడండి, 8 వాసుస్నే. 8 వాసు ఎక్కడ? వాసుస్, VASUS. From Narayana, Brahma born. From Narayana, Patrick also born. From Narayana, Indra born. From Narayana, the 8 Vasus are born. How would it do? Okay. ఇక్కడ earth, fire, Prithvi, Agni, Vayu. Like Panchabuddham like that, but the moon, star name like that. Earth, fire, wind, sky, water, moon, stars. There was sky, moon and stars. Yeah, planetary level నుంచి వస్తుండ్రు కిందకి కడిసిదాకా. సో అదేంటి from Narayana, Brahma is born.
patriarch also born. From Narayana, Indra is born. It was 11 Rudras. 11 Rudras. 11 Rudras சொன்னாங்க யாரு? அதான் 11 Rudras. Male then split itself into 11, forming 11. Some of them white and gentle. Manu, Manu, Mamsa, Ma. Siva. Okay, by 11 Rudras. Niriti, Shambhu, Aparajita, Kakindani. Okay. Adam. So Manu, idani Man. 11 male anta. So then from the woman were born 11 Rudra, became wives of the Rudra. So ilandra wife anta. wife lah. Become wives of the Rudras. Why Kapila described the foremost Rudra here in the Bhagavad Gita and Sanskrit, who are considered the great of Rudras, imitated of Shiva. In other instances, they are described of son of Nirvash as a name. Oh. So, this is what Bhagavad Gita is. Viru Vishrapura, Ashkava, Ahitya, Virupaksha, Raivarta, Hara, Varurupa, Priyambaga, Vikra, Janata, Pinakin. So, ஒவ்வொரு புக்கு ஒவ்வொரு பேர் இருக்குல்ல. அதான். So basically all the Shiva இதுல. எழுக்கோனே அது லிஸ்ட். Matsya Purana, 11 Rudras, Dhruva, Kapali. Okay. Basically, all this. Lord Shiva. Okay, so continue Secho. Mali 12 Aditya வேற வந்ததுடா. Okay. In the beginning, the creation was only Narayana. There was no Brahma, no Shiva, no fire, no moon, no star, no sun. Only Krishna who creates all and enjoys all. Okay. Even though Brahma and Shiva and other cases, but all keep telling Okay, so everything is born of me. I am the original source of all. Everything is under me. No one is above me. So, okay, so means God is supreme lah. So we don't need to score. Okay. Okay. Okay, so next number 9. Oro? 9. Very ata. Okay, text 9. Mat Chitta Mat Gata Prana Buddha Yanta Parasparam Kata Yantas
cha mam nityam tusyanti cha ramanti cha. Translation: the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are surrendered to me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. Kerana pure devotee గురించి చేస్తున్నాడు. ప్యూర్ డివోటీ అంటే మన థాట్స్ అన్నీను దేవుడి మీదనే ఉండాలా. మనం వచ్చి మన లైఫ్ అంతా దేవుడికి సరెండర్ చేసామంటే మనకు వచ్చి సాటిస్ఫాక్షన్ దొరుకుతుంది, సంతోషం దొరుకుతుంది అని చెప్పుకున్నాను. నేను నా గురించే మాట్లాడినట్టుగా వస్తుంది. ద బ్లీస్ ఎన్లైటనింగ్ వన్ అనదర్ అండ్ కన్వర్సింగ్ అబౌట్ మీ, నా గురించి మాట్లాడినట్టుగా చెప్తున్నాను. అండ్ కింద కూడా రాస్తున్నాను, ఎలా మనం ఒక సెట్కి నీలోయిగా ఆ సెట్ పెరుగుకునే వెళ్తుంది కదా, అలాగే మన డివోషనల్ సర్వీస్ చేసుకుంటా ఉంటే మన డివోషనల్ సర్వీస్ లెవెల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ఉంటుంది చెప్పుకున్నాను. There are innumerable living entities traveling throughout the different planets of the universe, and out of them, there are a few who are fortunate enough to meet a pure devotee and get the chance to understand devotional services. This devotional services is just like a seed, and if it is shown in the heart of the living entity, and if goes on hearing and chanting Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Hare, that seed criticized just as the seed of the tree fructifies with regular watering. The spiritual plant of the devotional service gradually grows and grows until it penetrates the covering of the material universe and enter into the Brahma Jyoti effulgence in the spiritual sky. So step by step lah. Until it reaches the highest planet, which is called Goloka, Vrindavanam. Vaikuntham. Ultimately, the plant takes shelter under the lotus feet of Krishna and rests there. Gradually, as the plant grows fruits and flowers, that plant of devotional service also produces fruits, and the watering process in the form of chanting and hearing goes on. అలాగే డివోషనల్ సర్వీసెస్ కొండా ఉంటే you see one becomes fully absorbed in love of God, then he cannot live even for a moment without being in contact with the Supreme Lord. Just as a fish cannot live without water. అలాగే అయిపోతారంట డివోషనల్ సర్వీసెస్ కొంటే మనం ఎలా ఒకసేపు నీళ్ళు లేకంటూ ముడకంటూ ఉంటుంది, అలాగ మనం ఉంటాము అని చెప్పి ఆ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతామంట. In such a state, the devotee actually attains the transcendental qualities in contact with the Supreme Lord. అలా fully absorb అయిపోతారు. Okay, సో మన డివోషనల్ సర్వీస్ ప్యూర్గా చేసుకున్నాం అంతా. సో మన వచ్చి దేవుడు తణుపులో ఉంటాం వస్తుంది. And their lives are surrendered to me. Okay. Next. Ravana. No. Rather, Oh, okay.
ఇది చూడొచ్చు. What I discovered? This is not naughty. Okay, bercanda. Okay, sekarang. Okay, so Okay, chapter 10, test 10 lah. Okay. Vesam sadata yuktanam vajantam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yana mam yupayanti te. Okay, translation. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. எனக்கு வச்சு 6-7 இருந்தா, எப்போது என்னிடம் பக்தி செய்து அன்புடன் என்னை வழிபடுகிறார்களோ என்னிடம் வந்தடையக்கூடிய அறிவை நான் அளிக்கிறேன். சரி, எப்போது அர்ஜுன் பக்தி கிருஷ்ண பக்தி செலுத்தினாவோ அது போல அன்புடன் வழிபடுவது என்னிடம் வந்தக்கூடிய அவரை நான் அளிக்கிறேன். ஓகே, தி லேட்டஸ்ட் ట్రాన్స్లేషన్ ప్రొఫైల్ వచ్చి ఎక్కువైతే புத்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள் ஏற்சேசன்டா புத்தி யோகம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படுவதன் இதுவே உன்னத அறிவு. புத்தி என்றால் அறிவு, யோகம் என்றால் ஆன்மீக செயல்கள். ஓகே, அல்லது ஆன்மீக உயர்வு. யோகம் என்றால் ஆன்மீக செயல்கள் அல்லது ஆன்மீக உயர்வு. தன்னுடைய ஆதி வசத்திற்கு இறைவனின் திருத்தலத்திற்கு திரும்பி போக ஒருவன் முயலும் போது பக்தி தொண்டிலே கிருஷ்ண உணர்வை பூர்ணமாக ஏற்கும் பொழுது அவனுக்கு செயல் புத்தி யோகம் என அழைக்கப்படுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால் இந்த ஜட உலகின் சிக்கலிலிருந்து ஒருவன் வெளியேறும் முறை புத்தி யோகம். ஓகே, புத்தி யோகம் முன்னேற்றத்தின் இலக்கு கிருஷ்ணரே. மக்களுக்கு இது தெளிவாக புரியாது. எனவே பக்தர்கள் உறவும் தக்க ஆன்மீக குருவின் சம்பந்தமும் மிக முக்கியமானது. குரு சம்பந்தம் முக்கியமானது. ஓகே, இலட்சியம் கிருஷ்ணரே என்று அறிய வேண்டும். ఓకే, ఇది లేట్ చెప్తున్నంత భక్తి యోగం అంతా మన కోరిలకి ఈ దేవునికి ఇదని మన దేవుడిని తెలుసుకోవడానికి అవసరం అంతా అదా భక్తి యోగం చెప్తున్నాడు. దీని ముఖ్యంగా ఏంటి చెప్తున్నాడంట, దీంట్లో వచ్చి గురువు ఉండ ముఖ్యం చెప్తున్నాడు, ఆన్మీక గురువు. ఓకే, ఇది సింపుల్ స్టోరీ చెప్తున్నాడంట. ఒక గురువు గురించి కొంచెం ఒక చిన్న ఒక స్టోరీ ఉంది. ఇది గురించి నా మాట్లాడేటప్పుడు అప్పుడు మనకు కొంచెం ఇదే అవుతుంది. ఏంటంటే ఒక ఆవులు పండ్ల నుంచి ఆవులు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒకే ఒక ఆవు ఏంటంట వలి తరివి అలాగే ఒక అడవుకి వెళ్ళిపోయిందట. అడవుకి వెళ్తేప్పుడు అక్కడ ఒక టైగర్ వచ్చి ఆవును చూసిందట. ఆవును చూసిన అటాక్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆవు ఏడ్చేసి వేగంగా పరిగెట్టేసి ఒక పాదాలలో పడిపోయిందట. పడిపోతప్పుడు ఆ టైగర్ ఆ పాదాలలో పడిపోయింది. పడిపోతప్పుడు ఆవు అడిచిందట, టైగర్ అడిచిందట. కొంచెం ఆవు టైగర్ చూసి నవ్విందట. அப்போ டைகர் அடிக்குதట ఆవుని, ஏன் నువ్వు నవ్వుతున్నావు చూడు, నా ఆడుతప్పుడు నన్ను పెంచినోడు ఎలాగో నన్ను నెలికి వస్తాడు, ఎక్కడ ఆవు పోయింది అన్న నువ్వు గది ఏటాతండి ఇక్కడ, నా ఎలాగో తప్పించేస్తాను అంత నీ గది. సో ఏడు చెప్తున్నా గురువు ఉండ ముఖ్యంలా.
ఈ విషయంలోనే ఇంకొక విషయం వచ్చి గురువు మన ఈ కలియుగంలో వచ్చి గురువు చూస్ చేయడం దానికంటే ఎంత ముఖ్యం. అందరిలో మా గురువుకు తీసుకోకూడదు, అది కరెక్ట్గా చూస్ చేసి తీయాలి ఆ గురువుని. ఓకే. సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు భక్తి యోగ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను అట్లా. సో యా అதான் డివోషనల్ సర్వీస్ ప్యూర్గా చేయడానికి వచ్చి మొదలు వచ్చి ఇంటెలిజెంట్గా ఉండాలి. సో ఇఫ్ అ డివోటీ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్ హీ విల్ మేక్ ప్రోగ్రెస్ ఆన్ పాత్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. సో if one is sincere and devoted to the activities of devotional service, Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to Him. Okay. Okay, translation వచ్చి if you are constantly devoted and worship with love, వాళ్ళకి వచ్చి దేవుడు వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తారు, సో దట్ యూ కెన్ కమ్ టు గాడ్, యూ కెన్ గో టు గాడ్ లైక్ దట్. సో ఆ అండర్స్టాండింగ్ ద బుద్ధి యోగ. ఓకే, number 11. Chapter 10, test 11. Tesham eva kam partham aham ajnana jam tama nashyami atma bhavasto jnana deepena vashvata. Translation: out of compassion for them, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. அவர்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக அவர்களுடைய உள்ளத்தில் நிலைத்து நின்று அறியாமையினால் உண்டான இருளை ஒளிமயமான தத்துவ ஞான வடிவான விளக்கினால் நான் அழிக்கிறேன். సో ఎవరు కృష్ణ కాన్షియస్న ఉన్నోళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళ ఇరులై వాళ్ళ ఇది బ్యాట్ ఇదని వచ్చి నా వచ్చి తీసి వాళ్ళకి వచ్చి నా వచ్చి బ్లెస్సింగ్స్ చేతనానా వేసిందిలా డార్క్నెస్ బాన్. ఎస్, ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ కనెక్షన్ అయితే సో ఫస్ట్ చెప్పారు కదా, మీన్స్ కాన్స్టెంట్లీ డివోట్గా అంతా నా నీకు అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తాననిసే. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ కంపాషన్, సో ప్యూర్గా మన విత్ లవ్ గాడ్కి వచ్చి మన డివోషనల్ సర్వీస్ చేసామంటే దేవుడే మనలోకి వచ్చి ఒక లైట్ లాగా వస్తారు. సో ఆ లైట్ వచ్చి విత్ నాలెడ్జ్ తోటే, ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చి మనకు వస్తుందనిసే. అండ్ the ignorance will be removed and the darkness born of to destroy the darkness born of ignorance. సో ఇప్పుడు దాకా మనకు చదివిన నాలెడ్జ్ అని ఇదని కిరా అదొక మనలోకి ఇప్పుడు లైట్ ఉన్నదని అర్థం. సో దేవుడు వచ్చి ఆల్రెడీ గివ్ యూ అ లైట్ విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో సో మీన్స్ అప్పుడు కరెక్ట్ అండ్ వేదాస్ అని ఫాలో చేసామంటే లైక్ దిస్. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఫార్మ్ లైక్ అ లైట్ ఇన్ యూ.
The modern philosophers line those the Supreme Lord Septon, those who are engaged in pure Okay. those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education, that means sadhu lepana koda engage devotional service le pure devotional service engage samantha and even without sufficient knowledge of Vedic principles are still helped by the Supreme God. Yes. Ala man sadhu lepana koda man devotional pure devotional service samantha lot man help settaganta. సో అలాగ వచ్చి దేవుడు హెల్ప్ చేసేటప్పుడు వచ్చి ఆ హెల్ప్ వచ్చి ఒక లైట్గా ఉంటుంది మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ రిమూవింగ్ యువర్ డార్క్నెస్ అండ్ ద లైట్ కమ్స్ ఇన్ టు యూ సో అదా దేవుడు చేసిన హెల్ప్. The pure devotee the pure devotee always has Krishna within his heart. Therefore, he is just like the sun that dissipates the darkness of ignorance. This is the special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. So, Krishna way a light which man heart letter within our heart. Yes. Okay. Sun naga. Ignorance and teaching kosam. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಒಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜ್ಞಾನ. You see, the pure devotee does not have to worry about the necessities of life. He need not be anxious because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by Supreme Lord. For he is pleased by the loving devotional service of the devotee. So this is the essence of Gita's teachings. By studying Bhagavad Gita, one can become a completely surrendered soul to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service, completely free from all kinds of materialistic endeavors. అదే ఇప్పుడు వచ్చి ఇఫ్ మనకు వచ్చి ఆ లైట్ కావాలంటే డార్క్నెస్ పోవాలి. సో ఆ డార్క్నెస్ దా ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మన మెటీరియల్స్, మన ఆశపడుతున్నాం కదా ఇది కావాలి అది కావాలని. బట్ ఆ ఆశ అని మన పోవాలని తంచుతున్నాం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం వచ్చి అది భయపడతాం ఎక్కడ మన ఆశలని పోతుంది అనేసి. బట్ అది వచ్చి నెగటివ్ థింగ్ దా పోతుంది, అది వచ్చి పాజిటివ్గా తీసుకోకూడదు. నెగటివ్ పోతుంది అనేసి తెలుసుకోవాలి. సమ్ పీపుల్ వచ్చి భయపడతారు కదా, సో మన కాడ నుంచి మెటీరియల్స్ అన్నీ పోతుంది అనేసి. It is actually good, but then people thinking it is material which is good and positive. So the positive kaadu antalla the darkness potundi. Okay. So loving devotional service la. Line kuda as the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic enjoyment. Okay, next. No, 12-13. Evaru Santa aunty. Okay, text 12 and 13. Arjuna Uvacha Param Brahma Param Dhamma Pavitram Pramam Bhavam Purusam Saswatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum Ahustavam
Rasaya Sarve, Devasya Naradas Tata, Asito Devalo Vyasha, Swayam Chaiva Paravisimi. Translation, Arjuna said, "You are the Supreme Personality Godhead." Arjuna said, "You are the Supreme Brahman, the ultimate, the Supreme Abode, the Purifier, the Absolute Truth, the Eternal Divine Person. You are the Primal God, Transcendental and Original, and you are the Unborn and all-pervading Beauty. All the great sages such as Narada, Ashita, Devala, and Vyasa proclaim this of you. And now you yourself are declaring it to me." So Arjuna వచ్చి now knows lah God is supreme. So తెలిసిపోయింది. So and accepted Krishna. So he became completely free from all doubt and accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. So the truth lah. So this is the truth. Arjuna వచ్చి దొరికింది. So Arjuna is directly telling. So now he is fully understand. దేవుడు అంత ఏడు తెలుసు. You are the Supreme Brahman, the ultimate, Supreme Abode and Purifier, Absolute Truth, Eternal Divine Person, Primal God, Transcendental, Original, Unborn, All-Pervading Beauty, all the great sage. Proclaim this of you and now you are yourself declaring to me. Okay. ఇది వచ్చి గ్రేట్ సేజెస్ ఒప్పున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి నువ్వే నాకు అక్కడ చెప్తున్నావు అని. సో ప్రూఫ్ లా. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్. ఓకే. సో ఇవాళ 14 దాకా ముచ్చినాం. 13 దాకా ముచ్చినాం. సో రేపు వచ్చి రేపు సమయం చేయొచ్చా ఇలా మళ్ళీ ఇవాళ చేయొచ్చా? ఓకే. 14 సేమ్ శ్లోక தான் அது. సేమ్ అదనా? ఓకే ఓకే. ఓకే ఓకే 14. King 14. Sarvam etavritam mane yanmam vadasi keshava nahi te bhagavan vyaktim vidudeva na danava. O Krishna, I totally accept a truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality.
கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானை தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியாக்கியத்துவத்தை அறிய முடியாது சொல்லிருக்காங்க. So இது வச்சு அர்ஜுனா வச்சு fully understood about இப்படிதான் ஏற்று பகவான் சொன்னாலோ அதన్నీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేని చెప్తుందో. సో ఎవరు నమ్మకం లేకుండా ఉన్నాలో అసురులు ఉన్నాలో వాళ్ళని వచ్చి కృష్ణాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోమడుతూ సో అలాగే చెప్తుందో. సో డెమిగోడ్సే దేవరుಗಳೇ కృష్ణాన్ని అండర్స్టాండ్ చేయకపోతే ఈ కలియుగంలో ఉంటాం మా మోడర్న్ మనుషులే ఎలా అండర్స్టాండ్ చేస్తుంటారు టోటల్ చెప్తుందో. సో మనని వచ్చి అర్జున పాత్ ఫాలో చేయాలని చెప్తుండే. సో ఎంత అర్జునకు వచ్చి పుంజిపోయిన అన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే నమ్మకం వచ్చింది. సో అన్నాడు వచ్చి మనము ఆ భగవద్గీత ఎసెన్స్ ఫాలో చేయాలా. వన్స్ ఆ భగవద్గీత ఇదన్నీ అండర్స్టాండ్ చేస్తేనే వచ్చి కృష్ణాన్ని మన అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు చెప్తుండే. సో ఇంపార్టెంట్ భగవద్గీత ఇలా. సో అదే చెప్తుండే. అதான் ఇది అంతా డైరెక్ట్గా కృష్ణాన్ని చూసి తెలుసుకోండి కదా అర్జున. సో అర్జునకు త్రూ తెలుసుకుంది అంతా. సో మనం అది ఫాలో చేయాలని చెప్తాను. ఒక షార్ట్ స్టోరీ ఉంది. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి నార్త్ సైడ్ ఉంటున్న ఇది వాళ్ళు వేసేసారు. నార్త్ నుంచి సౌత్ వచ్చింది. సో సౌత్లో ఉన్న కోయికని చూడాలని చెప్పేసి అప్పుడు వచ్చి శ్రీరంగంకి వచ్చింది. అప్పుడు శ్రీరంగంలో వచ్చి ఎప్పుడూ ఒక డివోటీ వేసేస్తారు వైశాన్యులు. వాళ్ళు వచ్చి భగవద్గీత వచ్చి రోజుకు ఆ కోయిలకి వచ్చి శ్రీరంగం టెంపుల్కి వచ్చేసి చదువుకొని ఉంటారట. భగవద్గీత శ్లోకాన్ని రోజుకి చదువుకొని ఉంటారట. అంటే వాళ్ళు చదువుతప్పుడు వచ్చి ఒక్కొక్క వర్డ్ ఉద్యోగి ఫుల్గా చదువుతారట. ఒక్కొక్క ఉద్యోగి చదువుతారట. అప్పుడు ఈయనైతే ఇంట్రడ్యూస్ ఉన్నాడు తప్పుగా భగవద్గీత చదువుతుందని చెప్పేసి ఆ కుండోలని నిండా పెడతాడట. ఆ బుక్స్లో ఉన్న ఈ తప్పుగా భగవద్గీత చదువుతున్నాడు ఏద్దాం చెప్పాలని చెప్పేసి ఎప్పుడు చదువు అంటే ఆ రోజుకి వచ్చి చదువుకుంటే వెళ్తాడట. రోజుకి వచ్చి తప్పకుండా ఒక రోజు ఒకరు ఆ టెంపుల్కి వచ్చేసి చదివిస్తే వెళ్తాడు భగవాన్ ముందుకి. అప్పుడు ఆయనకి వచ్చి న్యూస్ వచ్చింది చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఈ టెంపుల్కి రాపోతాడు. రేపు ఓపెన్ తెలిసి 1 year వేసేసదా అక్కడ మెయిన్ ప్రీసన్ వేసేసదా నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ చదువుకో రేపు రాబోదు ఎంత ఒక మహానోటంలో మన టెంపుల్కి కొన్ని రేపు రాకు చెప్తారు. నేను నా ఇలా నచ్చిన భగవాన్ చదివి అవ్వదు. సరే అలాగంటే వెనకాల పక్కన నిన్న ఆ భాషలో వెళ్ళి చదువు ముందుకు నేను వచ్చి ఉంటాను ఇలాగా. సో ఆ రోజు వచ్చి ఆర్ఎస్ఎస్లో వెనకాల భాషల పక్కన వచ్చి ఆ చదువుకుంటాడు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిందట. వచ్చి ఒట్టప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకు వినపడుతుందట ఎవరో శ్లోక చదివిందంటే చెప్పినట ఎవరో భగవద్గీత చదువుతుందో నా ఇల్లు చూడాలా మీరు అక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళండి చెప్పిన. అక్కడ కూడా చెప్పినారు నేను వాళ్ళు వచ్చి కొంచెం లాగా ఉండోళ్ళు. సో వాళ్ళు సరిగా ఇది పనిలో నేను తీసుకెళ్ళండి నా చూడాలా శాతంలో ఇస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించారట. అదేలాగా శ్లోకాస్ వచ్చి ఉద్యోగి చదువుతారట. అప్పుడు చైతన్య మాప్పుడు వచ్చి ఆ డ్యూటీకి వెళ్ళి అడిగినారట నువ్వు చదివి ముసని అవ్వాలి ఆ చదివి ముసని నా అడగచ్చా మీకట ఏ మీరు వచ్చి ఇలాగా తప్పుగా ఒక్కొక్కరు ఇదా ఉద్యోగి చదువుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినారట ఈ భగవద్గీత నా చదువుతప్పుడు కృష్ణ వచ్చి ఇది డాన్స్ ఆడుతున్నాను అందుకుదా నన్ను సగం సరిగ్గా అలా తెలుసు. సో ఆ డివోషనల్ ఆ లెవెల్లో ఉంటున్న ఆ భగవద్గీత వచ్చి మనం వచ్చి నార్మల్ బుక్ని తెలుసుకున్నాము. అంతా ఆ డివోటీస్ వచ్చి అది నార్మల్ బుక్ లేదు. కృష్ణావి దాంట్లో ఉన్నాళ్ళు అంటే ఆ కృష్ణని చూస్తాను భగవద్గీత బుక్లో. సో అందుకుదా వచ్చి అలాంటి ఒక ఇది ప్యూర్ డివోషనల్గా వాళ్ళు అందుకుదా చెప్తున్నా చైతన్య మాత్రం. సో మనని వచ్చి బుక్ దాస్తున్నాము అంటే వాళ్ళు వచ్చి ఆ బుక్ వచ్చి కృష్ణ అని చెప్తుంటారు ఆ బుక్లోనే.
அதுதான் அதுதான் மனோட பெற்ற டிவோட்டி accept பண்ணாங்க. Yes, correct தான். Let me see. You can visualize the Lord in front of him like that, huh? అవును Yes. అవును సమ్ టైమ్స్ అయితే ఇది ఈవెన్ నావెల్ బుక్స్ కథ బుక్లని నిజంగా మన ముందు మాట్లాడినట్టుగా తనుస్తున్నావు కదా అదేలాగా ఈ బుక్ను అలాగే తనుసుకోవాలి అలాగే ఎస్ అదేలాగా ఈ బుక్ తోటి మనం ములుగు పోవాలనిసి అలాగ మన ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఉంటాం ఫుల్లీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తుందా మన అండర్స్టాండ్ చేయవచ్చు అదే ఓకే సో వి కంటిన్యూ టుమారో అలా number 15 inch. Okay. Thank you. Thank you for joining.